To those viewing us, allow me welcome you to police headquarters for our weekly press brief. I would also take this opportunity to welcome you from the Christmas festive period, although the festive season still continues. I would like to begin by saying that overall, the security situation across the country during the Christmas period remained peaceful, with not so many incidents registered in respect to breach of security. Only a few isolated criminal cases were registered, like the way we register them on usually, alongside a traffic road accident that claimed several lives of one family. I think in Ndogu Kananura you gave a brief about it, and if you have an opportunity today, you could still speak about it. It claimed the lives of one family: the husband, wife, the brother to a husband, their children. So it was extremely unfortunate. With just 2 days to the new year, 2026, we extend our wishes of joy and unity as we celebrate this festive season. On 15th December, we issued guidelines for organizing entertainment events and shows, as well as safety measures for prayer gatherings. As we approach the new year, overnight prayers are expected to attract large congregations. We therefore call upon all organizers to strictly follow the issued guidelines and work closely with the police and other relevant or regulatory authorities to ensure safety of all participants. As 1st January 2026, after 1st January 2026, many people will be returning to cities, and while others will be traveling to villages, those who have had a good time within the cities. There are even those who will be flying out, as well as those who will be flying in. The message is one. We urge all road users to exercise caution and responsibility while on the road. We shall not get tired of sending this message. Because we know the pain it brings to the victims, casualties, and even suspects, accused persons. When you come into contact with the law on the accusation that you caused the death of several people in a reckless accident, it becomes extremely challenging, even on your side. So we are going to continuously send this message, because that's anyway what we are supposed to do and mandated to do. Now, as we welcome the 1st of January, like I said, there will be a countrywide display of fireworks to mark the New Year celebrations. Each year, Uganda Police Force receives requests for permission to conduct fireworks displays from hotels, entertainment centers, places of worship, many areas, mention them. Now, these permissions are approved, but through licensed blasters who are authorized to carry out the displays
on behalf of those successful applicants. We don't want a situation where you wake up and you imagine that you can blast your own fireworks. To blast fireworks, there must be a licensed blaster because it's an explosion. And these are also some of the guidelines that must strictly be observed during the display. I've said that fireworks shall only be discharged by a licensed blaster. The second guideline is that fireworks display must be publicly advertised in both electronic and print media. And we usually encourage people to also use local FM radio stations and our newspapers. Now, during any of the fireworks display, the display shall not exceed 5 minutes from the time of the first blast. This is one of the most abused regulations. And you find everybody is okay with the abuse. There is a reason why we put it at 5 minutes. So we are appealing to all those licensed blasters to follow these regulations. The other time we had is it Dawali? Something like that. And the blasts went for quite a long time. There are even those who want to exceed 20 to 30 minutes. So we call upon you to follow that regulation. Next is that counterterrorism police officers shall escort the fireworks material and supervise the display, working jointly with the respective district police commanders to ensure proper security and public safety during the display. The city officers and the territorial police usually conduct prior inspection of all venues to confirm the venue's suitability for fireworks displays. We also want to bring to your attention that the area DPCs reserve the authority and right to stop any fireworks display that fails to comply with the guidelines. So, at his own appreciation that there are fundamental breaches, he or she, that DPC, may take the decision to discontinue the display. So we want people to seriously adhere to them. There's also one thing we want to bring to the attention of public, that any unused fireworks material is handled by only a person holding a valid explosive blaster's license. Yeah, we don't expect one day to find you in possession of these materials. So non-compliance with the guidelines may result into immediate termination of the display, either before, during the event, and may attract other appropriate actions as necessary. So members of the public are strongly advised to adhere and work together with us as we go through this blast exercise. Next, in respect to fireworks and celebrations generally on New Year, members are strongly advised to avoid the burning of tires. It's a common practice. They burn tires, and they usually burn these tires on public infrastructure, such as tarmac roads. That infrastructure
is built on hard-earned or collected taxpayers' money. So you cannot, at your own volition, destroy public infrastructure. We want to bring it to your attention first, but also warn you that beyond informing you, we can also take, or we shall take, stern action for that violation. We also caution firearms holders that you are in possession of a firearm. You get excited that because you have entered into the new year, before they realize you have shot 3 bullets in air. Now that is also not acceptable. It is not allowed. Why? It is illegal. 2, it is a risk. Because we don't know even at that time when you are shooting how many bottles you have taken. Can end up injuring innocent members of public. So we get this kind of errand firearms holders. They will spend the next hours of the festive season under our coolers. Their contacts I shared of emergencies, I think I don't need to repeat them because I gave them. But Uganda Police Force and other security agencies remain committed to ensuring a safe, peaceful, and enjoyable festive season for all. Let's celebrate responsibly, stay vigilant, and work together for the safety of our communities and the success of the festive season. I would also like to make some comments and statement on election-related activities. I've come with this screen because there are some videos I'll be displaying at some point. We have noted the circulation of videos showing some political leaders making statements that promote and incite violence against the police and other security agencies. In these videos, individuals are seen urging the public to overpower security personnel, claiming that the reason why they should overpower us is because we are few. You can imagine a politician who reasons like that. He's vying to enter parliament. He's saying, but what the citizens should do is they should attack armed policemen and the other security officers, disarm them, harm them, and then later that person wants to come and sit in parliament, which parliament we even protect, because we are the security officers who protect the precincts of parliament. We protect some of those individuals, but he's saying those, we should be attacked and harmed. Now, such utterances are highly reckless and unacceptable. Even in the heat of political competition, there must be limits to this kind of conduct, especially from individuals aspiring to make laws for the country. It is contrary and it is contradictory and irresponsible for someone to call for the overthrow of the police and army, yet seek to join parliament, an institution that benefits from their protection. In such instance, Honorable Namboze Bachireke, while in Mukono district,
is seen and heard in a video. You wait. I'll instruct you when to. Is seen and heard in a video mobilizing people to attack police and other officers and incite unrest against the state. So you can now display that video. That UPDF is only 40,000, that police is only 50,000, Anyway, that video is, you can even bring it down. That video is running viral on social media platforms. Of course, one of the things I would like to say here, we are not going to give political mileage to these politicians. Most of these politicians are the kind who want to come into contact with the police and then get clutches, then bandage the entire body, claiming to have been brutally handled. But what I can promise, and I would like to authoritatively communicate, at a given time, I shall hold them accountable. At a given time, when they cannot cultivate political capital out of it, is when we shall get in touch with them. They should know that the law is there, and we can effectively put it into force. So this is a serious warning. They usually ask us, why did you arrest him at this time? We shall, at our own choosing, and where we feel it convenient, appropriately bring these persons to book. So we caution that such actions constitute criminal offenses. I think my communication will, Or I would add, let me add one other issue, which I felt it is an issue of public concern. It is an issue in respect to the use of the Uganda flag. There are several concerns we came across about people getting concerns, abuse, not abuse, abuse, not abuse. First and foremost, one of the reasons why I've come out to make a comment about it is it is our duty to sensitize the public. Sometimes we enforce these laws on a population sometimes which is ignorant. Without any doubt, very many citizens of this country are ignorant about the do's and don'ts of the national flag. So it is also not very prudent as the enforcement bodies to emphasize
simply enforcement, to look out for that person who has transgressed against the law. At times you need to come out and speak so that the people align with their national and legal obligations. There is a law. Let people just know the following, that there is a law which guides the use of the national flag and other armorial ensigns. And that is the National Flag and Armorial Ensigns Act. It tells you who allows you the permission to, who authorizes you to use that flag. So people should just know that there is a law and there are do's and don'ts. Anyone wishing to use a flag in that law can read it yourself. It's online. Requires prior permission from the minister. And in that case, that minister is the Minister of Justice and Constitutional Affairs. We have observed a number of uses that are not appropriate. For us as institutions of government, you see us use the national flag. We hang it every morning. In the evening, we bring it down. When it rains, we again bring it down and store it, protect it from the rain, all in the name of respecting it as a national symbol. Now, on the contrary, the citizens we police use it. Some have been hanging it even on electric poles. I think you saw it on social media. Somebody hanged a national flag on a utility pole, first and foremost as to whether he had the right to climb that utility pole becomes another matter altogether. They are using it for all sorts of things. But somebody will ask, why have you not taken action against them? I've said it much earlier. I've said that sometimes it is not about just arresting and getting the other one simply on the account of contravention. It is our appeal that people know this. It is our appeal that people follow and respect these national symbols. It has been commonly used in this current political environment, the excitement. So I would like to communicate that I think that is the reason why we are to a large extent constrained and reserved into enforcement. But whoever has a question as to whether there is any law being broken, if the usage is in contravention with what the law says, which law is openly on digital spaces, then there is a contravention. So that is what I would like to communicate. I thank you. Njagala okubategeeza nti nga tuva mu Christmas season nga bwetegekera okuyingira omwaka omupya. Christmas sofa tugiyiseemu nga tetunaba kufuna buzibu bw'amaanyi mu bigambo bya security. Emisango guno naguli egigenda maaso si gye egiri awo egitiise ennyo, naye twafunamu just ekikangabwa kimu ekya accident
eyatwala obulamu bwa famire emu omwalimu abaana omukyala ne bbaawe. Naye nga tuyingira mu New Year twagala okubategeeza nti guidelines ze twabawa nga 15th December ezikwatagana n'ebivulu, ezikwatagana n'engeri gye mutambuzaamu ebyokusaba n'ebirala, guidelines ezo zikyali mu nkozesebwa era tubasaba muzigoberere nga mukwataganira wamu n'abapoliisi baffe abali mu territories, district police commanders eyo nama districts gye bali. Kati engeri gye tugenda okufuna fireworks, waliwo amateeka agamu ge twagala abantu bamanye naye ate n'okugoberera bagoberere. Ekisooka is that fireworks oba bemuyita ebiriroliro bikubibwa abo bokka abakugu ate abayina license. So enkya tetwagala kuwulira nti gwe okola mu katale naye ate oyagala okube fire. Abo tubayita ba licensed blasters. Ate ekirala is fireworks oyo bamala omukuba obutundutundu oba pieces eziba zisigaddewo tokkirizibwa ng'omuntu wa bulijjo okuzeeyambisa. Zirina kuzzibwayo ate zikwatibwa only abakugu abo bokka ne bazikomyawo mu bitongole byaffe. Ekirala kye twagala okutegeeza abantu is that abantu abagenda okudisplayinga fireworks beetaaga okukola advertisement, okukuba obulango mu mpapula z'amawulire ne ku radio stations ng'ezo zi FMs ezibali okumpi. Abantu balina okumanya, balina okutegeezebwa ng'ogenda okukuba ebiriro. Kubanga waliwo abantu abamu nga bw'oba tobategeezeza fireworks abayisa bubi. Fireworks akkirizibwa only eddakiika 5. So tusaba ate tulagira nti abantu bagoberere etteeka eryo abo betuwadde olukusa olwo okukuba fireworks. Naye nga kyaki twagala okubategeeza okuwerekera pieces za fireworks ezo poliisi erina okubaako era usually tutera okuadvisinga abafunye license ezo okweyambisa poliisi yaffe eya counter terrorism. Era poliisi eya counter terrorism nga bali wamu ne territorial police be bacekinga ebifo bye bagenda okukubiramu fireworks. Bwe basanga nga waliwo etteeka oba guideline yonna emenyeddwa, DPC akkirizibwa okusazaamu okukubibwa kwa fireworks eyo. Era ekyo tuba twagala tukibategeeze nga bukyali. Naye kye tusaba kyokka mukwataganire wamu. Nabawa ennamba za emergency ezo ne bwe zitaziddamu leero. Tulina ennamba ze twabawa bwe ufunanga emergency yonna otukubiranga ku nnamba ezo. Ekyo nga nkivuddeko, njagala kukola some comments ku ebikwatagana ne elections ezigenda maaso nti weewaawo elections tukyatambula bulungi naye tukyafuna okusoomozebwa kungi okuva mu ba politicians abamu abagezaako okuincitinga abantu okwataakinga n'okulumya abasirikale. Era nga mu bano mwe muli Honorable Namboze Bakireke bwe kakwase wansi ne waggulu basalawo okugezaako okukola buli kimu ekisobola okubateeka mu limelight. Kati nga waliwo video eyitagana ku mitimbagano ng'omuwulira n'okumulaba nga agamba abantu nga poliisi n'amagye bwe balina okutuusibwako obulabe kubanga batono.
nti kubanga batono ate abantu be bangi. Of course tetumanyi ye statistics ate n'ekirala okulooza nti buli muntu atayagala poliisi nga ye naye ng'ate ali kulwana okugezaako okuyingira parliament. Eyo parliament ekisooka poliisi yegikuuma, egiwa obukuumi. Obukiiko bwatuulako kuliko aba CID. Fe abayamba parliament mu kunoonyereza emisango gye baba banoonyereza ebikwatagana ne investigations ze baba bakola. Tulina full-fledged division ku CID. Naye omuntu ali okuluubirira okukulembera eggwanga agamba buli w'osobola okufuna omupoliisi mutuuseeko obulabe. So ekintu ekyo tukivumirira, naye ate si kuvumirira kwokka. Nga bwe ntera okujja bw'olaba nga nzize ne njogera ku kintu ng'omanya waliwo ekijja okubaawo. At least kyemanyi abantu bonna abeenyigidde mu bintu ng'ebyo mu budde bwaffe tujja kubatwala mu mbuga z'amateeka. Baagala nnyo kati abayagala ogenda omuwanule wali katuuti then enkya yeesibe bandage wano wali yenna yeesibe bandage akwate mubiyita biki bino emigo. Tetugenda kukikola bwe tutyo. Tujja kumukwasa amateeka nga bwe googera mu budde bwaffe. Era just kyenjagala okulabula. Then ekirala kye twagala okutegeeza abantu, temukiriza ebyo ebintu abantu bye bakola ki bye babagamba ti abapoliisi mu bapoliisi 7 ababa batambula omu yekka yayina emmundu. Bano ba politicians bw'amala okusiga obukyayi ne inciting violence mu bantu yabeera wuwe tavaayo, kubanga Honorable Namboze tasobola kujja n'anyaga omupoliisi emmundu. Era bw'omugamba nti engeri gy'ogambye nti batono mwali badde mumugamba bwe baba batono sooka gw'oba ogenda okole ki onyageyo. Actually etandikira kwabo abali ku parliament, kubanga ku parliament waliwo abakuuma. Mugambe Honorable Namboze agende ku parliament atandikire kwabo abajjeko emmundu bw'aba yasobola okikola. So babatuma then mwe ne babateeka mu buzibu. Leka tugoberere amateeka. Bw'oba olina obuzibu bwonna ne poliisi teri waggulu w'amateeka, osobola okugiwaabira. Naye ebyo ebyokulooza nti you can incite people si kirungi, naye ate n'ekirala tujja kibonereza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okay, kanjogere ku kya waliwo ekyabadde kiyitiŋŋana mu bantu ku mitimbagano nga beebuuza ku nkozesa ya flaga. Enkozesa ya flaga njagala giwaako sensitization mu bantu. Ekisooka bantu batono nnyo abamanyi nti waliyo n'etteeka eri governing engeri gy'okozesaamu flaga n'ebintu ebirala bye tuyita symbols z'eggwanga. Flaga ine etteeka lyayo erijoogerako. That is the National Flag and Armorial Ensigns Act. Nti flag eyo gy'olaba enkozesa yaayo yeetaaga ne permission okuva ewa minister. Minister we bagamba minister mu act eyo babategeeza minister wa Justice and Constitutional Affairs. Flag eyo ffe mwe mulaba engeri gye tugikwatamu. 1, tugiwanika naye enkuba bwejja ne tugijjayo. Flag eyo tetugisuza na wabweru. Kwegamba tuyina ekitiibwa ffe ng'aba professionals gye tugiwaamu. Flaga abantu kirungi ne baagala flaga yaabwe, naye ate mu kujaagala
Sate si kirungi kugityobola. Kati waliwo ababadde bagiwanika ne waggulu ku muti gw'amasanyalaze. Kyekifaananyi kiri nnyo ku mitimbagano. So just kyetusaba abantu flaga mugiwe ekitiibwa. Kubanga flaga ya ggwanga ereflectinga kinene nnyo ku image y'eggwanga. So bw'ogikwata obubi oba oyina etteeka lyomenye, naye tukimanyi nti kati tuli mu period ya kalulu, abantu bali excited bagikozesa. So si kyekiri awo nti poliisi ejja kuvaayo etandika okukwasisa etteeka wano na wali. Leka tusooke n'okwogera n'abantu kubanga tusuubira nti bwe tubabuulira ekyokukola bajja kigoberera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wanje? Oh yes, yes. Okay. Kyetwagala nga bwe njogedde ku festive season eno gye tulimu. Munzikirize mbajjukize nti ku 15th December twabawa guidelines ezikwatagana one n'ebivulu, because era mu new year wano abantu bagenda kuba mu bivulu. Ekyokubiri amasinzizo. Ebintu ebyo byonna bireeta abantu bangi. Ate kati ng'amasinzizo gagenda kubeera mu night prayers. Security threats zisigalawo. Nababuulira nti waliwo omwaka gwe twaregisteringa omwana bwe bamubba mu night prayer ku makya twagenda okusanga ng'omwana bamusazeeko obulago. Ekirala terrorism threats, toyinza kutegeera ddi bwe tuyinza okufuna obuzibu. So kye tuba usually tusaba nti gwe akulembeddemu mu kusaba, making sure nti okwatagana ne police, making sure nti bweba nti Namboole bagiswipinze bulungi nnyo, abantu abayingiddemu bonna babacekinze, so that abantu basabe, abantu baddeyo nga tewaliwo obuzibu. Bwe baba nga ekivulu abantu bacekingibwe. Ekirala kye tuba usually tusaba is omujjuzo. Ojja genda oteeke ekivulu awantu nga kisobola jasa okuyingiza abantu 15,000, then igwe tickets ojjekoza abantu 1,000. Ekyo nga okitadde ebbali, waliwo bano abalangisa abayimbi. Nalangisa abayimbi, omuyimbi omututumufu ate nga tagenda muleeta. Bwe zimala okuwera ssaawa 6-7 ng'abantu omuyimbi tebamulaba, ne bamenya obutebe, ne basuula amayinja, ne bakola ebintu bingi. Ogenda okusanga ate poliisi ng'eyina okujja okutandika okukola public order management, and moreover in the night. So ebintu ng'ebyo tubasaba mugezeeko nnyo okulaba nti mubitereeza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nekyo waliwo n'ekirala kye tuyinza okwogerako wano, okwokya ebipiira. Bw'oyokya ekipiira ku luguudo si kirungi, because ekipiira ekyo kinafuya oluguudo olwo, ate ng'oluguudo Abannayuganda be baba baluzimbye si lulwo ng'omuntu. So tubasaba mugezeeko nnyo obutakikola, naye ate mumanye luso nti mumenya n'amateeka. Then ekirala kyekya bano abantu abasitula emmundu, kubanga waliwo abantu abakkirizibwa okusitula emmundu, firearms holders. Muba muli awo ziweze new year, ogenda okulaba omuntu alina emmundu alikuba amasasi waggulu, and ekibi oyinza okusanga oluusi ng'alina kaataddemu, so ayinza n'okutuusa obulabe ku bantu. So abo nabo tubalabula, ate nga tugamba nti bwe tukukwatako tujja kusiba oba tujja kuteeka mu mbuga z'amateeka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndoza ka receiving ebibuuzo, nja kutandika naawe.
You've given the guidelines concerning the display of fireworks. I would like to know the number of applicants who are cleared. Okay. And on the other issues about the flag, the national flag, we are seeing that there is it's like a dummy, which is being used, or which are being used by members of the public. Apart from these ones which are distinguished to be protected rightly, how are you going to let members of the public know the ones which are like dummies, which have no requested crane, and then which are not distinct? Okay. Yes. How many cases were registered suspect services? Okay. Okay. Still on the national flag issue, given that you've come out to explain and give up the specific law that is in place over the matter, moving forward, are there plans of arresting those that will continue misuse once you sensitize them, as you've said? Then, what are the penalties? You've given out the law, but you've not mentioned the penalties Okay. within the law. Then, those using the national flags in the political rallies, given the fact that soon they are ending, are you going to stop them from using the national flags in their political campaigns? Okay. Thank you. Mine is the allegation being made by police against Honorable Mandela of inciting violence. There are twofold to this. Most of us have seen the ugly scenes being put up by police and other security agencies this election, beating up and harming. Could it be that she's reacting this way due to administrative gaps within the police and other security agencies? Okay. That's your question. Secondly, for police to indicate that we will take action against her at our own ease. We know the constitutional role of police is to law and order. Sometimes you investigate and prevent crime from occurring. Now you're waiting for her to intoxicate the entire politicians. Don't you think it would have been responsible for you to take action against her now for others to learn to avoid this from continuing to happen? Okay. Thank you. The national flag, those using it, I think they are patriotic. They are too patriotic. What do you think? Okay. Yes. Okay. Okay. I think that's all. Okay. The first question was in respect to how many people had, by the time I came to, how many people had applied for fireworks. By the time I came to the airwaves, they were still making compilations. But we shall share the numbers as soon as we have them. They are brought to the attention of my office, and we shall
we shall share with you journalists and other members of public on our platforms. The second issue is about the flag. And I will answer all the issues of the flag together. That how let the public know. Somebody asked whether, and that how are you going to, of course the public is going to be sensitized. It is our appeal that the public is sensitized so that they know exactly how they are supposed to use it. Because your other colleague was saying that are you likely to, actually it was you, that are you likely to make arrests? I think I answered that much earlier when I said that an arrest in this particular situation may not necessarily be the solution. There are very many people who are not very aligned to that law. And that's why one of the first things I've done today is to bring it to their attention. And also, you asked about the penalties. I think let's refer people to because I've already sensitized them and told them that there is a law, and the law is in the public domain. The punishment is there. So I would request people to go and read it. The law is there. It's not hidden. But most importantly is we need to talk about this issue. Similarly, one of your colleagues insinuated that these people who are using the flag are patriotic. They may be or may not, because that one I'm not privy. I've not asked them. I don't know. But my area of interest and my limitation is as far as usage. Because I am a law enforcer, should you, in your patriotic use, your patriotism, if you use the flag wrongly, I will come out as a law enforcement officer and a person speaking on behalf of Uganda Police Force to tell you that you are not using the flag well. And it similarly feeds into when you said that it is mainly being used for political, by political actors. It doesn't matter who. We should not put our focus on political affiliation or non-political affiliation. I think our eyes should only focus on barely the usage. The flag has been used on several occasions. I think you have seen. Whenever we have football matches, people come out with the flag. You have seen it. Whenever, now in the political season, people have come out. But what is, I think what created a bit of public concern was that video when now somebody was hanging it on an electric pole. So that's why we say as security and law enforcement bodies, let's come out and tell the people, because it attracted a lot of debate and conversation. And no wonder that's why we are not necessarily coming out to enforce. So about the flag, that is the most important thing you need to know about it. Then somebody raised an issue of the cases registered in this festive season, particularly the Christmas season. Still, we shall be coming up at an appropriate time, and we share these statistics, both with the media fraternity and also the public generally. My brother raised a concern or an opinion. He says that when the politician is making these allegations that police should be attacked, could it be because of the allegations that police is brutal? Maybe I would love also to ask you, if a police officer was brutal, would you
would you urge public to attack and maim him? I know for you would not do that, because I know you as a law-abiding citizen. It doesn't matter, but I know that for you, if a police officer offended you, you would seek that the legal redress is sought. Not so? And especially if it is particularly by a citizen who is privileged enough to sit in Parliament. So it is usually advisable that the breaking of one law is not substituted by the breaking of another. Yes? And particularly, it should never be championed by a lawmaker. Yes. I think I've answered you. Yes. Then there is somebody who asked me about the issues of Zimbabwe. There was some element of violence in Zimbabwe. Maybe we shall issue a formal statement. But what I know is that there is a file which was opened against all those people who were engaged in that chaos. And maybe only to bring it to your attention that at some point we shall come up and give you maybe updates. There are a few pockets of violence here and there in political actors as they solicit for votes. And we have a number of files we have been opening on basically individuals who commit these offenses. These people fight from trading centers, they meet at junctions, they fight, they destroy property, you find a vehicle has been vandalized. All of those cases, police is handling them as and when they come in. Yes. And those ambadire mu Luganda? Yes. A flag, nendoza kuchintu ekikwatagana ne flag just kambawo ekintu kimu. Bwe mwagala details bulungi ezikwatagana ne flag nga mukulu Jude bw'abadde abuuza. Mugende musome etteeka. Maybe mu budde buno nyinza obutabagirayo akawanvu n'akaga kubikwatagana ne flag. Byonna mu ebiri mu mateeka mugende mubisangeyo. Yes. Maybe kambadiremu very fast mu Luganda nti ekintu ekikwatagana ne abantu abasabye permission okuba fireworks, numbers ezo tujja kuba tuzibawa mu budde obutali bwawala kubanga ne bwe twogerera leero waliyo ababadde bakyatambuza empapula zaabwe, so enamba sizireese leero. Similarly, waliwo eyambuziza ku misango ejaziddwa mu Christmas season ne gino emisango najyo statistics tujja kuba tuzisharinga ne bajournalists baffe n'abantu ba bulijjo, so mujja tugumiikirizaamu katono. Ekintu ekikwatagana ne flag era kyembadde njogerako wano ne tugamba nti etteeka mugende mulisome liri ku mutimbagano lyogera buli kimu kye mubuuza wano. Naye maybe just kyenjagala okwongerako is si ekyetaagisa kati okutandika okukwata abantu, no, just kubanga waliwo kano nakali ke batagoberedde, no, naye kyasi kyetusaba busabi nti abantu bagende bagoberere ki etteeka. Kyenjagala just okwongerako is that ekikwatagana ne flags zino abantu babadde bazikozesa nnyo nga tuyina emipiira abantu bazikozesa nga emipiira wano enamboole. Flaga kintu abantu bakyenyumirizaamu nnyo era kyova olaba naffe tusaba abantu bagezeeko nnyo okugikwata n'ekitiibwa, kyekikulu ennyo. Ekyokubiri kyenjagala okukomentingako kyekya Sembabule oba ekyokusatu. Sembabule wabaddeyo emivuyovuyo era baguddewo files ku bantu abo ababadde benyigiddemu, naye ate n'ekirala emivuyo egyo gyonna gye mutera okulaba waliwo files ezigenda mu maaso, era nga bwe tubagamba nti fayiro enoonyerezebwa omusango gunoonyerezebwako mu budde bwaffe
bwebanga fayiro bagisanctioninze beba abantu botera okulaba nga tukwata ne tutwala mu kooti. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Very good morning, fellow countrymen. A very good morning, fellow countrymen. I bring you warm greetings from the National Identification and Registration Authority. It is in this very year 2025 when the National Identification and Registration Authority embarked on a very important task of ensuring that all Ugandans would renew their national IDs that had now made 10 years as the law of Uganda expects of them. This very momentous exercise commenced on the first day of April and was initially slated for 6 months. The 6 months ended on the 8th of November, 2025. Because of the demand that remained at large, the board and management of the National Identification Authority, together with the Ministry of Internal Affairs, found it plausible to extend this project for a period of 3 months. So whereas the initial date of closure of this project was envisaged to be 8th November, it was extended, and therefore the new expiry period of this exercise is 8th February 2026. This morning, we wish to bring the country to speed on the milestones we have achieved as of the 23rd day of December, before we broke off for the Christmas holiday. We have registered 6,152,753 new registrations, these being persons that had never enrolled before and now are approaching the service for the first time. We have also renewed 13,365,388 national IDs. We have also thus far made available 636,942 first-time national IDs, and we have changed particulars for 32,351 Ugandans. We have also made very great progress of migrating our information from the old system into the new system to a tune of 21,463,874. These figures continue to reflect great progress and a reflection that Ugandans now appreciate the importance of a legal identity. With this progress, the questions remain at large and the action points also remain at large. Ladies and gentlemen, this holiday every child is at home, and therefore we want to call on every citizen to make the choice in these days to enroll their children. Our offices are opening today, 28th of December, until the 31st of December. Remember that to register a child does not require a physical parent. A blood relative is also legally accepted as a person that can help a child to access this service. This morning also, I want to particularly accentuate something that's very important for people who approach the service of registration and their children had errors, or whose children were given names and now you have had a change of heart about the name that you want the child to have. So if your child initially was Semutebi and now you feel she is blessed and it should be Mukisa, I want to empower you. Change of particulars for children below 18 years is free. It is free. If a child is anybody below 18, that is a child, you do not need to pay a fee. The child does not swear an oath. You only need to fill the Form 7, which is available on our website, and together as a parent and a child, you approach a NERA registration center and apply for change. If you must pay a fee, you will only pay a fee if the child had a certificate and now you need a certificate.
So there has been a general confusion that we wanted to clarify, where everyone thought that 200,000 applies to everybody. No. The 200,000 applies to a card holder, but it does not apply to a child. I hope that that clarity is very important. And with that, I also want to give this quick update as well in Luganda so that people will appreciate this position we are at. Abatulaba enkya ya leero mbatuusaako okulamusa okuva mu kitongole kya National Identification and Registration Authority. Omwaka guno gwennyini twatandika okuzza obujja endagamuntu ez'Abannayuganda. Ng'omwaka tegunnaggwa nalabye era ng'ekitongole ne tusiima nga kikulu okutegeeza eggwanga wawe tutuuse n'omulimu guno. Ng'ennaku z'omwezi 23 omwaka guno ogwa Desemba nga tetunnagenda mu kuwummula, twali twakawandiika Abannayuganda obukadde 6,152,753 abaali bakatandika okwewandiisa abapya, obukadde 6. Abaali bazza obujja bwali obukadde 13,36,158. Abaafuna endagamuntu ezisooka nga baali tebazifunangako bali 636,942. Ate okutambuza ebyali mu sisitimu enkadde okubizza mu sisitimu empya tuli ku bukadde 21,406,137. Ekirala njagala tumanye nti projekiti eno newankubadde yali ya myezi 6 nga yali ekoma nga 8 Novemba, aba Ministry ya Internal Affairs awamu ne board ya NIRA ne management baasiima nti olw'okuba obuweereza bwali tebunnasensera projekiti eno eyongezebweyo. Awo nno okuwandika abantu ku miruka n'okubagabira endagamuntu bijja kgendera ddala mu maaso paka ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokubiri. Awo nno ng'abaana tebannaddayo ku ssomero n'alikubiriza nti okakase nti buli mwana w'eggwanga lino omuwandiisa ate obaolyawo ebiwandiiko bye bitereere. Ekisembayo ate kyendowooza nga kya nkizo nnyo kwe kuwabula okukyusa ebikwata ku baana teweetaaga nsimbi. Naddala ng'omuntu tafunangako ndagamuntu kwa bwereere. Awo nno omwana osobola omuwandiisa nga muwere n'omuwa erinnya lya kitaawe. Ekika bwe kimala okutuula ne kisiima ogamba nti ono omwana katumutube nattaba, awo nno otuukirira NIRA n'ogamba nti omwana mwamuwandiisa mu mannya gano naye mbadde njagala nga kyuse. Omwana oyo tatoola yadde olwataano yadde n'ennusu. Okukyusa n'okutereeza ebikwata ku baana toleeta ssente wadde olwataano. Oleeta buleesi kawandiiko kakakasa bintu ebyo ate obaolyawo ne tukyusa. Okutereeza kuno mu bakulu bya njawulo era ebiwandiiko biba bingi, naye ate ku baana abato okukyusa erinnya lyabwe Form 7 yokka. Okukyusa erinnya ly'omwana Form 7 yokka egamba nti nze taata w'omwana gundi ne maama we twagala omwana affe tukyuse erinnya ly'okuva mu lino ate afuuke lino. Kale bw'obeeyo ng'omwana erinnya lyalina tolyagala ku PLE tutuukirire ate tulabike ng'amannya tugatereeza. Neeyanziza nnyo okumpuliriza, mbaagaza omwaka omujja omulungi. Afternoon, what this morning? Udde bukyali bulaba. Eno kitadde mu Nankana, kitadde mu Bozen. Good morning to everyone. We are here for the festive season traffic update. And this briefing provides an update on the road safety situation during the festive season, covering the period of 22nd to 28th, yesterday, December 2025. During this period, some lives were sadly lost and others were injured as a result of road traffic crashes. However, despite the increased traffic volume associated with the festive season,
the number of crashes registered was comparatively lower than during the same period in 2024. Most of the registered crashes involved vulnerable road users, who included motorcyclists, that is riders and passengers, who accounted for 44% of the total fatalities, and pedestrians also accounted for 34%. Crashes involving motor vehicles were largely attributed to careless overtaking, that accounted for 28%, speeding 18%, followed by following too close, which accounted for 10%. And one of the most tragic incidents involved 7 members of the same family who lost their lives in a road traffic crash that occurred in the early hours of Saturday on the 27th of December. It was at approximately 4:30 a.m. at a place known as Njagala Kasai along the Masaka-Mbarara Highway in Ruengo district. The crash involved a Fuso fighter, truck registration number UBP 510V, and a Toyota Fielder, registration number UBH 476W. And the driver of the Toyota Fielder, who was traveling from the Masaka side, crossed into the lane of the oncoming traffic and collided head-on with the truck. All the 7 occupants of the Toyota Fielder, including a man, his wife, their 4 children, and the man's brother, died at the scene. Of course, every time we talk of investigations continuing, we mean things like what could have caused this man to cross from his lane to the other lane. Either he was overtaking, or he was fatigued, or he was sleeping. So we cannot tell what exactly it was. But we also, using the same incident, continue to caution drivers that late night driving is very dangerous, because now you ask yourself, had this person worked all through the day that he chose to travel in the night? Maybe for the trailer drivers who are used to sleep day and then they drive in the night. But these other people, you find that they have either worked all day and then they choose to travel in the night, and you find when they are fatigued, they cannot really have full control of the vehicles. They are fatigued, or they even get sleep along the way. So there are a lot of questions to ask, but the investigations are continuing, and of course we shall have to come and update you. But also a reminder to everyone to understand that driving when you are fatigued, driving when you are dozing, it's very risky. You rather prioritize to rest and have enough rest, then you start your journey. And between the same date, the same period, within the same period, a total number of 154 drivers were apprehended for various traffic offenses. 38 drivers were without valid licenses. 12 were driving under the influence of alcohol. 42 were caught for reckless driving, mainly those who were overtaking in places that they are not allowed to overtake from, and also speeding cases. 42 were also carrying excess passengers. Then 13 were cases of dangerous loading, and 7 abandoned vehicles. The joint efforts of the police and other stakeholders like Ministry of Works and Transport and Uganda Professional Drivers Network and others, particularly in public awareness and enforcement, have yielded positive results, and the key interventions included the enforcement of alive operations, including the use of route charts to prevent unauthorized return journeys among bus operators, deployment of breathalyzers and checkpoints to curb drink driving, and strict action against unroadworthy vehicles and those with illegal
or modified lights. Conducting road safety campaigns in partnership with the stakeholders, including the media, you people, and then the Uganda some of taking, for example, and reckless riding. Let's maintain safe following distances, and it is also important, like I had said before, to limit night travel where it is possible and ensure you are well rested to avoid fatigue-related crashes. Stay alert at all times as you use the road. Please note that our interventions will continue throughout the new year, and together Happy New Year. Stay alert, stay responsible, and stay alive. I want to end with some clip. You could have watched it, where a miner was driving a vehicle at some beach. And we want to continue warning and cautioning people. These are some of the things we talk about. Let it open. I pray it opens. Magnify. Let it be pushed. You can all see? Yeah. Good. Mm-hmm. So you can see, and the registration plate of the vehicle is very clear. And we all know that our laws in Uganda, you cannot be given a permit unless you are 18 years and above. That is a very young child, I think around 5 years or 6, around there. So these are some of the reckless things that really are done in the name of celebrating that may end up into a calamity. So the owner, of course, has been charged. The owner of that vehicle has been charged, and the case is permitting someone to drive without a license, because we are all sure that this kid here
does not own a license. And the vehicle blacklisted, and we are looking for the same. We actually thank the person who shared this on social media. And these are things that we have always talked about. Do not expect traffic police or police to be in such a place. But a responsible citizen sees such and records it and shares it with us, or puts it on social media, and we also pick it and use the same evidence to charge the person. So let's avoid such things, because they can really lead into loss of lives of people or other things. Thank you. Tunonye yamu emotoka. Mbalamusiza tukatudde mu Luganda, era tuli wano okubatangaza ku ebyo ebyabadde ku nguudo okwetoola mu ggwanga mu Ssekuukulu. Okutandika n'ennaku z'omwezi 22 okutuusa ennaku z'omwezi 28 omwezi guno mwaka guno. Era mu periyodi eyo gye njogeddeko mulimu abantu abaafa n'abalala ne bakosebwa ku nguudo okwetooloola eggwanga era mu bubenje. Naye nti bw'ogeraageranisa abantu abaafa mu sizoni eno ne periyodi eweddewo, tulaba nti tebaabadde nga aba periyodi eweddewo. Periyodi ya 2024 oba omwaka 2024 abantu baliko bangi okusinga, era twagezezaako okuba nga tukola bulungi, naye ate nga kwotadde akabenje kano akafiiriddemu abantu 7. Ekinoni lwali olw'omukaaga ssaawa 10:03 ez'okumakya. Kano kalimu emmotoka 2, emu nga ya kika kya Fuso n'endala nga Toyota Fielder. Toyota Fielder yali etambuliramu aba family emu, omusajja, omukyala n'abaana 4, ne muganda w'omusajja eyali omugoba w'emmotoka y'emu. Era mmotoka eno yasala neva mu leeni yaayo ba ku mukono gwayo nedda ku ludda olwa truck, era kwe konagana abantu bano bonna ne bafa. Era kino kisigawo ebibuuzo bingi, oba kireeta ebibuuzo bingi, nti omuntu eno yali yava e Kampala ssaawa 10 ku makya Ekinoni ng'amaze okutambula kumpi kilometers nga 2, yasiiba nga akola olunaku lwonna, oba kubanga tosobola kungamba nti yali yeebase olunaku lwonna n'asala okutambula ekiro. So ensonga lwaki ntuno obubenje obusinga tutera kufuna mu budde obw'ekiro, abantu abamu babeera nga bakooye, batambula nga bakooye, abamu oluusi ne basimagira ku nguudo. Naye of course okunoonyeza kukyagenda maaso, tujja kuba nga tuwa ripooti nga tumaze okufuna ki kyennyini ekyaviirako akabenje kano. Naye okwongera okubasaba naddala mwe abatambula nti kiba kirungi nnyo okutambula mu budde obw'emisana oba mu biseera eby'emisana, okwewala ebintu nga bwe bityo. Pozi nga kwotadde abo abavuzi ba trailers baabo abamu bamanyiira bo basiba, asobola okusiiba nga yeebase ate n'avuga ekiro. Naye twakolamu n'ebikwekwetera mu sizoni y'emu gye njogeddeko, era abavuzi b'emmotoka ab'enjawulo 154 be baakwatibwa, mu abo 38 baali bavuga nga tebalina licenses, 12 baali bavuga nga batamidde, ate 42 bano bo baali bavugisa ekimama, naddala abo abavuga ne bayisiza bwe batalina okuyisiza, n'abo abavuga endiima. Ate 42 nabo baali bavuga nga beetisse abantu abasukka ku tteeka lye balagira mu mmotoka zaabwe, nga kwotadde n'abo abeetika obubindo. Ate ne 13 bano nabo baali beetisse bubi ebintu ku mmotoka zaabwe, naddala zi lorries ne ziri openi,
then omusanvu bo bano emmotoka ezifiira ku nguudo ate ne bazivaako nga tebataddeko n'obubonero obulaga nti waliwo obuzibu obw'okutegeeza abantu abalala abakolesa enguudo zino. Poliisi okukolera awamu n'abantu abalala stakeholders oba partners naddala aba Ministry of Works and Transport n'ekitongole ekirala ekya Uganda Professional Drivers Network oba UPDN naddala mu kubanga tusomesa eri abantu ate n'okwenforcinga kino kiraga era kyetulowooza nti kyaleeta okulaba nti obubenje tebwaba bungi okugerageranisa ne period eweddewo ate mu ebyo ebintu ebyasinga okukolebwa ate ebikyali mu kukolebwa kubanga tukyali mu nnaku enkulu tetunajjaguza fast. Twalina ebikwekweto byaffe bye twatuma erinnya erya tuuka mirembe. Ebikwekweto bino twafokasinga ku bintu ebyenjawulo naddala ku route charts mu abo abasaabaza abantu mu bungi naddala aba buses ate ne badges ne tulaba ne ku badges. Twalina n'ebyuma byaffe bikawunyemu ku checkpoints okubanga tukebera abo abaagala okuvuga nga batamidde n'abo abali bavuga emmotoka nga ziganyegenya ku nguudo nga kwotadde n'abo ab'obutaala obutangaala ennyo ku mmotoka zaabwe abo nabo baali bakwatibwa. Ne campaigns ez'enjawulo naddala okusomesa nako kwakolebwa nnyo era tusiima mwe aba media bannamawulire abatuyambako mu kutambuza eno enjiri eya road safety naddala mu season ate n'abo aba UPD era kyetusuubira nti kyekyaviirako okubanga obubenje buno tebubeera bungi okusinziira ku periods endala zetuzze nga tuyitamu naddala mu nnaku nga bwe ziti oba mu nnaku enkulu. Tulindirira omwaka oba tugenderera mu tusemberera omwaka nnaku ntono nnyo era kuno kulabula eri abantu nti abasinga waliwo engeri gye baagala okwaniriza guno omwaka nga bayitira mu bintu ebitali birungi oba ebiteeka obulamu bwabwe ku bunkenke naddala ku nguudo. Abasinga bamanyi okwagala okunywa omwenge bali mu kusanyuka banywedde omwenge ate ne baterekerera okuvuga ne baagala okwenyigira mu kuvuga. Ne mubaamu abo mu kujaguza abatuula ku mmotoka kungulu. Mmotoka ateekezebwa okuteeka abantu kungulu eri covered eyinza okubeera wiishi oba any vehicle naye bo ne baagala okutuula kungulu ng'omuvuzi bw'avuga wansi mu linnya ery'okujaguza n'okusanyuka ate nga bona batamidde nno abatuula kungulu awo. Abalala ne bavuga pikipiki nga baziyimiriddeko bakuta amayembe nga bwe bavuga oba baliko ngo 4 5 mu linnya ery'okujaguza. Ebyo byonna tebikkirizibwa ate si birungi byebyo ebintu ebiteeka obulamu bwammwe mu katyabaga era tubasaba temwenyigira mu bintu bwe bityo. Abalala ne baagala okuvuga endiima ate mu busy places oba mu bifo ebiri busy ebirimu abantu bangi bano ne baagala okuvuga speed ey'amaanyi ennyo. Tuyina n'abo ababadde mu sekuukulu omwenge bagunywedde teguweddewo kati batambula nagwo nga bwe bakomawo mu bibuga bwe banywa nga bwe bavuga. Naamwe tulimu kuba mu ntalinga ate abasinga twabakutte ate tulimu kubakwata. So tusaba okugoberera bino byonna amateeka g'ebyoku nguudo bannange kitaasa eri obulamu bwo. Tetujja kulinda poliisi otukwata oba okutuma ntalinga naye manya nti bye tukola si birungi ate biyinza okutuviirako byebiviirako obubenje. Era kuno kulabula nti mugoberere amateeka aga speed ku nguudo. Mwewalenga okuyisiza we mutalina okuyisiza. Mwewale okuvugisa ekimama
nga bwe mbagambye bye mutera okukola nga mulindirira omwaka. Ate n'okugoberera bw'obanga ogoberera emmotoka okuvugira ku nguudo tulina okulekako some distance makati wo n'emmotoka ekuli mu maaso, kubanga ebyo nabyo biviiriddeko obubenje obumu bwe tufunye mu season eno. Okuvuga ekiro nakyogeddeko si kye kirungi, era bw'oba osobola okukyewala kyewale. Ate bw'oba olina okutambula ekiro making sure nti at least owumuddeko ekimala. Nti abasinga beenyigira mu kuvuga obudde obw'ekiro kubanga yamanyi nti bwe budde obutaliko jaamu, naye ate tafunye okuwumula oba rest emala, kati ate n'agenda ku luguudo nga akooye ate nga oluusi alina n'otulo. Ebyo nabyo ebiviiriddeko obubenje ku nguudo. Tusigale nga tuli balamu nga tuli ku nguudo, ate tusigale nga tuli bulindaala nga tulaba nga tumanya nti obutebenkevu ku nguudo bubavunaanyizibwa bwa buli muntu. Byenjogeddeko bye tukola ebikwekweto tebikoma oba tebikomye n'esekukkulu, naye bigenda mu maaso n'omwaka omupya tuyingirayo nabyo. So mulina okubeera beegendereza, era nsuubira nti ffenna wamu nga tukwatidde wamu tusobola okumalawo obubenje ate ne tuleeta obutebenkevu ku nguudo zaffe. Tubaagaliza omwaka omulungi 2026 ogw'emirembe ate nga ogutalimu bubenje. Mbadde njagala balagayo akavidiyo ku bintu ebimu ebyobulajjagavu bye tukola ku nguudo ebiviirako obubenje, ate nga bino bikolebwa abantu abakulu, abazadde oba abantu abandi badde nga bavunaanyizibwa. Bagita botanical beach. Botanical beach. Bagita botanical beach. You're right. So kati ndowooza mulaba oyo ndowooza muzadde yakwata omwana we n'amuteeka mu mmotoka. Beach tugimanyi gye bakikolera zaali nnaku z'omwezi 25 mu linnya ery'okusanyuka, ate ono n'akwata omwana n'amuwa emmotoka, omwana bw'atyo. Amateeka g'e Uganda teri muntu akkirizibwa okufuna, teri muntu aweebwa permit ng'ali wansi w'emyaka 18. Vidiyo ye erikiriya, oyo omwana muto nnyo, ayinza okubeera mu myaka nga 6, ekinene nnyo nga 7. So ffenna tuli sure nti talina ki? Talina license. Era twamaze okuba nga tukyaginga nannyini mmotoka, ate n'emmotoka ne blacklistinga. Tuli mu ginoonya n'oyo eyamuwa emmotoka, ate kyemanyi yo tujja gifuna. So ebikolwa ebyo bannange bibi nnyo. Oyinza okikola mu linnya ery'okusanyuka ate n'omaliriza ng'oli mu matigga oba mu miranga. So tusiima oba twebaza oyo yasharinga eyo vidiyo, kubanga nga bulijjo bwe tugamba nti poliisi tesobola kubeera buli wantu. Kati oyo olaba bwe yatuyamba n'atuwa eyo information ne tugikolesa nga evidence okukyaginga nannyini mmotoka. Ekikolwa ekyo kirungi, era mugende maaso n'okuba nga mutuwa ebintu ng'ebyo ffe bye tasobola okulaba. Nti ate nammwe ababikola manya nti bwe mubikola wadde temulaba poliisi, ffe tuba n'abantu baffe ab'obuvunaanyizibwa Bannayuganda abalumirirwa eri obulamu bw'abantu, abafaayo ennyo okulaba nti babaako kye bakontributinga mu societies zaabwe, okulaba nti tuli mu society erina mu sanity oba erimu obutebenkevu. So gwe yasharinga vidiyo weebale, ate gwe nannyini mmotoka essaawa yonna tukukwata. Abateekateeka okubikola ebintu bwe bityo bannange temubikola, biyinza okuviirako okufa kwa famire yo n'abantu abalala.
kati omwana ng'oyo essaawa yonna aluzinga kontonoza mubadde mulira mu kavidiyo omuntu ng'agamba vaayo kubanga manya nti ali mu kuvuga emmotoka tebamwesiga oba tategeregeka essaawa yonna mu kifo ky'okulinnya ku breeki alinnya ku muliro. So ebyo birina okukoma, birina okulekeraawo naddala nga tuyingira omwaka. Muleke tukole ebintu ebyobuvunaanyizibwa ate ebituleka nga tuli balamu nga naddala tukolesa enguudo zaffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala, omwaka omulungi 2026. Namba plate y'emmotoka gy'ali mu kubuuza naye eri U8 817J. Kyemanyi nanyiniyo tanalya mmere kuva lwe twamuteeka nga tumunoonya. Kale good morning. Just a few incidents that are actually under investigation. There are two separate incidents that we are investigating. That is in Mukono. We are investigating the death of Sempeo Godfrey. The allegation is he fell into a charcoal stove. His clothes caught fire and it burnt his body. This incident happened in his house at Rukojo village in Poma parish, and his body was full of burns when it was recovered and taken to City Mortuary at Mulago for post-mortem. There was also a body that was found on the waters of Lake Victoria. That is at Kumba Central Zone. This is a body of a female adult. We are not yet certain whether this person was murdered or they drowned, but we are treating it as a suspected murder. And the identity is not yet known. However, the body was conveyed to City Mortuary Mulago to ascertain the exact cause of death. So we are appealing to members of the public, if you have any person, female, that went missing, to contact police at Entebbe for more details. Our officers are still policing the routes, our areas where we stay, residentials, through patrols, community policing, and we appeal to members of the public to remain alert as we head into the New Year's festivities. Inform the nearest police station in case of any uncertainty, and also call our emergency lines as provided in the previous press briefings. So we wish you a happy New Year. Waliwo incidents bbiri ze tuli mu kunoonyerezaako. Waliwo okufa kw'omuntu kwe tuli mu kunoonyerezaako ono Sempeo Godfrey. N'agambibwa okuba nti nno yagudde mu sigiri n'omwokya engoye ne zimwokya omubiri era n'afa. Bino byakakasibwa bwe tunaba tufunya alipoota okuva mu bakugu, naye nga bino byabadde mu maka ge agasangibwa mu Lukojjo ku kyalo ky'e Lukojjo mu Mpoma parish, era okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Waliwo n'omubiri gw'omukyala atannategeerekeka ogwasangiddwa ku mazzi ku nnyanja Nalubaale mu bitundu bya Nkumba Central Zone. Ono tetunnamanya kyamutuuseeko, naye ng'essaawa ze tuteebereza okuba nti no yatemuddwa, wabula abakugu bajja bba batubuulire oba yagudde mu mazzi n'afa oba yatemuddwa. Essaawa zino tetunnamanya bimukwatako, naye nga poliisi yaffe ey'Entebbe eri mu kunoonyereza. Tukubirizwa abantu oba olina omwagalwawo nga yakubuzeeko nga mukyala, okukwatagana ne poliisi y'Entebbe tusobole okumanya ebimukwatako. Oba oli awo tujja kugoberera entambula ze kutuukira ddala ku kyo ekyamutuuseeko. Kutwaliza awamu poliisi yaffe mu bitundu byonna mu kampala emiriraano ekyagenda mu maaso n'okulawo n'ebitundu, okwogerezeganya n'abantu ku
mwaka omupya gwe tugenda oyingira watera obeerawo ebikujjuko bingi n'abantu ab'enjawulo abagenda okweyunira okusaba. So ffe tuli beetegefu okuwa obukuumi awo wonna webigenda obeera ne mu bifo mwe tubeera, naye tusaba abantu okusigala nga bali bulindaala bwe balaba embeera gye batategeera bategeeze ab'ebyokwerinda. Then n'okusaba abantu okukwatagana naffe bonna bwe bagenda obeera nga basanyukira. Bwe tubategeeza nti kino tekirina kukolebwa tubasaba tebukikola. Mwebale.